to our kitchen. Hola, buenos días. Mi nombre es Nassim. Estoy aquí con mi compañera Kamaria. Bienvenidos a nuestra cocina. So Nassim and I are nutritionists from Durham County Public Health, and we today are going to be making some sauteed kale. Nosotras somos nutricionistas del Departamento de Salud y el día de hoy vamos a hacer un salteado de col rizada con algo de col que nos sobró de la receta que recién preparamos. All right, so let's get started. First, we need to wash our hands. Primero vamos a lavarnos las manos. We want to make sure to wash our hands for at least 20 seconds. Get underneath our nails to get everything really nice and clean. Queremos asegurarnos de lavarnos las manos por lo menos 20 segundos para limpiarlas muy bien y también asegurándose de lavar debajo de las uñas también, ¿ok? All right, so we're back. So this recipe is pretty simple. All we need is kale. We're gonna start off with our base, some olive oil, garlic. We're gonna add some onion in there. And we've decided we wanted to put a little protein in this dish. So we're gonna use some white kidney beans or cannellini beans. They look like this, they're canned. And so that's what we're gonna use to kind of add a little bit of protein. Esta receta es bastante simple. Solo lleva la col rizada, en inglés le llamamos kale. Es una hoja verde casi como una selga, se puede cocinar o se puede comer cruda. Y el día de hoy la vamos a saltear con un poco de cebolla, ajo y estamos agregando también estos frijoles. En inglés se llaman cannellini beans, pero son frijoles blancos que solamente van a agregar un poco de proteína a nuestro plato. All right, so what I'm gonna do is I'm gonna heat up some of our olive oil. We need to do that first. And so we're gonna turn our skillet on to a medium-high heat. And we'll add our olive oil, and then we're also gonna add our garlic. Vamos a empezar primero calentando la sartén y calentando el aceite, porque eso es lo primero que tiene que calentar para poder cocinar bien todo. Después vamos a agregar el ajo también. Estamos agregando un par de cucharadas. Our olive oil is first, and then we're gonna add in our garlic. You should hear it sizzle just a little bit. Seguramente van a escuchar un poquito de ruido cuando pongamos el ajo. And we're gonna cover that up because it's a little bit. Y lo vamos a tapar un segundo. All right, so now we're gonna get our onion prepared. We're gonna actually put on our safety gloves, right? Yeah. Vamos a ponernos estos guantes de seguridad solamente para asegurarnos de no cortarnos las manos. Pueden usar esto con los niños también en casa. Move this out the way so you can see what I'm doing a little bit better. So with our onion, we always want to make sure that when we're holding our vegetable, we hold it like a claw so that we don't have our fingers out and chop off our little fingertips. Again, holding our vegetable like a claw, just like so. Como dice Kamaria, para seguridad queremos asegurarnos que cuando estemos por cortar, hagamos esta acción con la mano para no cortarnos los dedos. Esto va a evitar que cortemos. So the thing about this is because we're wearing the gloves, it can get a little slippery. So we're going to try to hold our onion at the base. But what you want to do is you're going to slice, so we've got our onion root here. We want to keep that intact. We're going to do slicing down the long way first. And then we're going to slice perpendicularly or the across. And then that way we'll have these nice small dice pieces that come out.
Entonces vamos a cortar primero la cebolla de esta manera, así de lo largo, y luego vamos a cortar hacia lo ancho. So I'm slicing the long way. I'm trying to show you all how I did that. But slicing the long way, so I have almost like a bloomin' onion. Slicing the long way. And then I'm gonna slice the opposite direction. And my little diced pieces fall right onto my cutting board. Así vamos cortando. Como vieron, corté primero de este lado y luego al lado así a lo ancho. And I'm just gonna add these to our pan. Let me turn the heat back up a little bit. Here we go. Y la vamos a agregar a la sartén con nuestro ajo y nuestro aceite. Perfect. Perfecto, perfecto, muy bien. Se me están cayendo las cebollas. Sometimes they run away from us. Just. All right. Okay. So our garlic's getting nice and golden brown, and so that's when we know we need to kind of turn our heat down a little bit. And then we're gonna go ahead and get started with our kale. You see our garlic is nice and toasty brown. That's the perfect color. Entonces tenemos el ajo, como vieron, y la cebolla ahí. El ajo ya está tornándose un poquito café, está tostándose un poquito, huele muy rico aquí adentro, ¿verdad? ¿Huele rico, Kamaria? Sí. Yes, it smells so good. So good. Yeah. Actually, Nassim, what I'm thinking we could do is let's put our beans in because we want to give them a lot of flavor that's coming from those onions. Debería. Vamos a poner primero en realidad los frijoles para darles un poco más de sabor de esas cebollas y el ajo. And give that a quick stir. Mientras Kamaria mezcla esto, voy a ir preparando un poco la col rizada. Todo lo que estoy haciendo es poniendo la col en un montón, así como ven, y cortando hacia lo ancho. So I'm going to grab some kale like Nassim did, and then we're going to roll it together, and then we'll cut it into thin strips, basically. All right, so I've got a little bunch. We'll roll it, kind of bunch it together. Hold it tight, and I'm just going to cut it into thin strips. And they'll go right into the pan. Y lo otro que no mencioné antes es que para preparar esta hoja, primero saqué o quité el tallo, esta parte un poco más gruesa, porque es un poco muy dura, así que la quité y luego podemos cortar la col rizada. If you have any long stems like this one here, we're just going to cut those off. So Nassim is telling us that we're just going to cut those off before we roll and then make the small pieces, the small slices. Again, we're going to cut off that base stem. Set that aside. Or a long one like this. Just break that right on off. Y esto, aunque parezca bastante, se va a hacer mucho más pequeño mientras se vaya cocinando. Por eso parece como que estamos poniendo mucho, pero la verdad se va a achicar bastante la cantidad. So we know it looks like a lot of kale right now, but this is all going to cook down really nicely. Once we have about half of our kale in the pan, we're going to add our chicken broth. You could also use water here. Each of us has 1 cup of chicken broth, so we're going to add that right into our pan. Mientras eso se va cocinando, vamos a agregar el caldo de pollo. Cada una de nosotras está poniendo una taza de caldo. También lo puede mirar al ojo. And we're going to give that a stir, and then we're going to turn our heat up. Kamaria está revolviendo esto. Va a subirle el fuego también a la sartén.
I'm also, while Nassim is finishing up, and I'll get to the rest of the kale in a second, I'm gonna add a little bit of pepper. If you like things really spicy, you could use some red pepper flakes, but I'm just gonna add some black pepper to the top of this. Vamos a agregarle un poco de pimienta mientras yo termino aquí. Si le gusta un poco más picante su comida, también puede ponerle algo de pimiento rojo si desea. And I'm also gonna add just a little bit of salt. Un poquito de sal también le está agregando para darle un poco más de sabor. Okay. So as a recap, we put in 2 tablespoons of olive oil. We added 2 teaspoons of garlic. Each of us had 1 teaspoon that went into the pot. We added kale. I would say this is about 6 cups of kale. It'll cook down a lot though. And we added salt and pepper. And that's it. Bien simple. Como ven, solamente agregamos el aceite. Agregamos 2 cucharadas de aceite, una a cada una de nosotras. 2 cucharaditas de ajo. La cebolla. La col rizada. Y el caldo de pollo. Eso es todo. So we're gonna cover this and let it cook for a few minutes. We'll stir it again and then we'll just keep on checking on it. It should take about 5 to 10 minutes for the kale to cook. You want it to be nice and soft, a little crunchy, not too crunchy, but we need that to cook down a lot. Entonces vamos a darle un momentito para que se cocine bien. Esto tarda algo entre 5 a 10 minutos en cocinar. Vamos a ir observándolo. Queremos que esté un poco más suave, no tan duro, difícil de masticar. Así que vamos a estar mirando para ver cómo cocina. Awesome. So I'm gonna take my gloves off and we'll give this a quick stir. We can move some of this stuff out of the way, right? Yes. Mientras ella revuelve ahí un poco, que quieren revolverlo de vez en cuando, voy a limpiar un poco esta área. You can already see that the greens are starting to cook down a lot. We had so much kale and it's already starting to shrink up in the pan. Ven que teníamos un montón bien grande y ya pueden ver cuánto se ha reducido. So I'm just gonna give this a little stir. We want to have all this liquid cook out, so we want to cook that off as much as we can. So this looks like it's close to being done. So this looks good. We're gonna just go ahead. All the liquid has come off of most of our mix. Giving it a last little stir. Camara está mezclando una última vez. Ya todo el líquido prácticamente ya se ha evaporado o reducido y ya ven cómo se han reducido la col rizada también. Alright, so I'm gonna turn my heat off. Vamos a apagar y vamos a probar. Time to eat. Alright. Oh, it smells so good. So I'm gonna dip up a little bit. The beans and the greens, that nice bright kale. One of the things to do to keep your kale nice and bright is to keep the top off while it's cooking down. Otherwise the kale can kind of turn like a forest green type color, a dark green color. So if we want to keep it bright, we just keep the top on. Para mantener la col rizada de color un poco más vibrante, más verde, puede cocinarlo sin la tapa puesta, así el color se va a mantener un poquito mejor. And I like things spicy, so I'm gonna add a little bit of red pepper flakes to mine. A Camaya le gusta el picante, así que le está agregando un poco de pimienta roja. A mí no me gusta tanto, así que depende del gusto de cada uno. Pero aquí ven,
Se ve Awesome. delicioso. Oh yeah. I'm taking a bite. Vamos a probar. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Good job. This is really good. Okay, so mine's a little spicy, but the kale's still really crunchy, which is really nice. And the beans are like a soft texture, like a smooth texture, but lots and lots of great protein, lots of great flavor. And this is just what we did with leftover kale. Como ven, es una receta muy simple. Tenemos la col rizada. Está todavía un poco crujiente. A nosotros nos gusta. Puede cocinarlo un poquito más si quiere. Y después el frijol está bastante blando. Muy rico, muy simple. Y se hace en unos minutos nada más. So that's all to it. Simply sauteed kale and white beans. Eso sería todo. Todo lo que es el salteado de col. Muchas gracias por acompañarnos. Delicioso. Muy rico.